আপনাদের সকলকে আবার আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজাম কো সলিসিটর্স, আর আমার সাথে রয়েছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার ইন্ডিয়া ফ্লানাগান। আমি গত সেগমেন্টে যে টেররিস্ট অফেন্ডার্স কেসগুলোর কথা বললাম, এগুলো হইল হাই প্রোফাইল কেস। আপনার বিভিন্ন ক্রাউন কোর্টের মধ্যে এই হাই প্রোফাইল কেসগুলো হয়। প্রেস্টন ক্রাউন কোর্ট একটা, আর এই কেসগুলো এখন যেটা নতুন আবার আর একটা তারা আইন আসছে যে জাজেস সেন্টেন্সিং ইন হাই প্রোফাইল কোর্ট কেসেস টু বি টেলিভাইজড। ওকে, তারা এখন এটা প্রভিশনটা আনতেছে। খুব সম্ভব এই বছরের মানে এক পর্যায়ে শেষের দিকে এই আইনটা আপনার কার্যকরী হবে। যে সেন্টেন্সিং আপনার দিবে ক্রাউন কোর্টের মধ্যে, ওগুলা টেলিভিশনের মধ্যে পাবলিকরা দেখতে পারবে, শুধু হাই প্রোফাইল কেসগুলো, সবগুলো না। এবং তাও সেন্টেন্সিং রিমার্ক মানে যেটা শেষ পর্যায়ে যেটা জাজের যে সেন্টেন্সিং রিমার্ক যেটা দেয়, ওইটা ক্রাউন কোর্টের জাজেরা দেয়, ওইটা আপনার টেলিভিশনের মধ্যে দেখানো হবে। কেন এটা করা হয়েছে? এটা এই বছরের শেষের দিকে এটা শুরু হবে। The BBC hailed the move as a momentous day for transparency in our justice system. Okay, so judges sentencing in high profile court cases to be televised. এটা টেলিভাইজড, টেলিভিশনের মধ্যে দেখানো হবে। এবং বিবিসি যেটা তারা সেলিউট করেছে, চিয়ার আপ করেছে, খুব খুশি হয়েছে। তারা বলতেছে এটা একটা মোমেন্টাস ডে, তার মানে এটা একটা সিগনিফিক্যান্ট ডে এবং খুব ইম্পর্ট্যান্ট ডে ফর ট্রান্সপারেন্সি ইন আওয়ার জাস্টিস সিস্টেম। এটা তারা খুব খুশি এতে। Judges sentencing convicted offenders in high-profile criminal cases in England and Wales, including murders, rapes, and other serious offences, will be televised from later this year, the Ministry of Justice has said. Ministry of Justice বলছে কি যে ক্রাউন কোর্ট জাজেরা যখন সেন্টেন্স দিবে কনভিক্টেড প্রিজনারদেরকে এবং হাই প্রোফাইল কেসের মধ্যে ইংল্যান্ড এবং ওয়েলসে, ওগুলা ইনক্লুড করবে কোনগুলো হাই প্রোফাইল কেস, মার্ডার, রেপ এবং আদার সিরিয়াস অফেন্স, যেগুলো টেলিভিশনের মধ্যে দেখানো হবে। পুরাটা দেখানো হবে না, শুধু সেন্টেন্সিং রিমার্ক যেটা ওইটা দেখানো হবে। The final stage of Crown Court trials, when judges deliver sentencing remarks, শুধু ফাইনাল স্টেজটা দেখানো হবে, যেখানে ক্রাউন কোর্টের জাজেরা সেন্টেন্স দিবার সময় বিভিন্ন রিমার্ক যেগুলো করে ওগুলা দেখানো হবে। Will be broadcasted to enable greater public understanding, এটা মানুষের বুঝার জন্য, to and scrutiny of courtroom hearings, যে মানুষ যেন বুঝে কেন জাজেরা এই ধরনের সেন্টেন্সগুলো দিচ্ছে, তাদের মন্তব্য, বক্তব্য, রিমার্কস কি থাকে সেগুলো টেলিভিশনের মধ্যে দেখানো হবে। সেন্টেন্সিং রিমার্কসগুলো ক্রাউন কোর্ট জাজের। Welcoming the development, the Justice Secretary said, the Justice Secretary আমাদের ইউকের যে আছেন উনি বলছেন কি যে this government, এই সরকার, alongside with the judiciary, মানে একসাথে জুডিশিয়ারিদের সাথে একসাথে মিলে, is committed to improving public understanding in our justice system. তারা আমরা কমিটেড, সরকার জুডিশিয়ারির সাথে একসাথে মিলে আমাদের জাস্টিস সিস্টেম, বিচার মানে বিভাগীয় যে একটা সিস্টেম, বিচারের যে একটা সিস্টেম যেটা আছে, এটাকে যে ইমপ্রুভ করতেছে, এটাকে পাবলিকের আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের জন্য, মানুষের বুঝার জন্য তারা এটা মানে খুব ভালো হবে, এটা তারা সে বলছে। তারা কমিটেড এগুলো ইমপ্রুভ করার জন্য। And allowing cameras into the Crown Court will do just that. এবং সে বলছে কি যে ক্যামেরা এবং জার্নালিস্টদেরকে কোর্টরুমের মধ্যে অ্যালাউ করলে
এইটা সম্ভব হবে, এটা এইভাবে এটা করা যাবে। তার মানে ইমপ্রুভিং দ্য পাবলিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং, যে মানুষের বোঝাটা উচিত কেন জাজে এই ধরনের কেসের জন্য, এক ধরনের কেসের জন্য এই ধরনের লম্বা প্রিজন সেন্টেন্স কেন দিচ্ছে, তখন জাজের যে মন্তব্যগুলো ওগুলো মানুষ দেখতে পারবে টেলিভিশনের মধ্যে। It will ensure our courts remain open and transparent, এবং সে বলছে কি জাস্টিস সেক্রেটারি যে আমাদের কোর্ট সিস্টেমগুলো ট্রান্সপারেন্ট থাকবে, এটা এনশিওর করা হবে এইভাবে। And allow people to see justice being delivered to the most serious of offenders, এবং মানুষ তখন দেখতে পারবে যে যারা সিরিয়াস অফেন্ডার্স যেগুলো আছে তাদের উপরে কিভাবে তাদের বিচারটা করা হচ্ছে, তাদেরকে কিভাবে পানিশমেন্ট দেওয়া হচ্ছে, কিভাবে তাদেরকে প্রিজন সেন্টেন্স দেওয়া হচ্ছে, এবং কেন ওই লম্বা লম্বা প্রিজন সেন্টেন্স মানে ক্রাউন কোর্ট জাজে দিচ্ছে, ওইটা তখন আমাদের পাবলিক সাধারণ মানুষ এটা বুঝতে পারবে। আমি অনেক কেস করেছি, অনেক মানে কেসের মধ্যে অনেক লং এক এক ধরনের কেসে এক এক ধরনের পানিশমেন্ট দেয়, এবং এটা কেস টু কেস ভ্যারি করে, যেটাও একটা দেখার মতো, পাবলিকে বুঝতে পারবে কেন এই কেসের জন্য অত বেশি পানিশমেন্ট দেওয়া হলো আর একটা কেসের জন্য কেন আর একটু কম দেওয়া হলো। The Lord Chief Justice said, যে আমাদের যে প্রধান বিচারপতি যিনি, উনি বলছেন কি, I have pressed for this change since I took office 2 years ago. ও আবার মানে লর্ড চিফ জাস্টিস হিসাবে সে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়েছিল আপনার 2 বছর আগে। সে বলতেছিল যে আমি শুরুর থেকে এই চাকরিতে ঢোকার সাথে সাথেই তখন আমি প্রেস করতেছিলাম চিফ জাস্টিস হিসাবে যে এইটার চেঞ্জটা আনাটা উচিত, 2 বছর আগ থেকে বলতেছিল। The courts are reported by journalists already, but this gives an extra dimension to allow people to see the sentences judges pass on convicted criminals. মানে এখন মানুষে দেখতে পাবে যারা সিরিয়াস কেসের জন্য, ক্রিমিনাল কেসের জন্য কনভিক্টেড হয়েছে এবং তাদেরকে যে পানিশমেন্ট দেওয়া হচ্ছে, কীরকম সেন্টেন্স দেওয়া হচ্ছে, এগুলো সব এখন পাবলিক টেলিভিশনের মধ্যে দেখতে পাবে, এবং জাজের যে সেন্টেন্সিং রিমার্ক যেগুলো আছে সেন্টেন্স দিবার সময় সেগুলো মানুষ বুঝতে পারবে। And to understand why they interpret the law and guidelines the way they do in each case. তাই এক এক কেসের জন্য এক এক ধরনের ইন্টারপ্রিটেশন জাজেরা দেয়, এক এক ধরনের মানে আপনার ল এবং গাইডলাইন্সগুলো আপনার এক্সপ্লেইন করে, ইন্টারপ্রেট করে জাজেরা, এক একটা কেসের এক এক ধরনের ইন্টারপ্রিটেশন আছে, এবং মানুষ তখন এটা বুঝতে পারবে যে কেন এই কেসটাকে জাজ এত সিরিয়াসলি নিয়েছে, কেন আর একটা কেসকে একটু কম সিরিয়াস নিয়েছে। এই ইন্টারপ্রিটেশনটা যখন সেন্টেন্সিং রিমার্ক যখন পাবলিক দেখবে জাজের বক্তব্যগুলো, তখন তারা বুঝতে পারবে কত সিরিয়াস একটা কেস সেটা। সুতরাং এই বছরের শেষের দিক থেকে এই ক্রাউন কোর্টের এই সেন্টেন্সিং রিমার্কগুলো সিরিয়াস কেসের জন্য আপনার টেলিভিশনের মধ্যে পাবলিক দেখতে পাবে। I will pass to my colleague Barrister India Flanagan to talk on domestic abuse. Yeah? Thank you. Good afternoon again. Just before the break, I was explaining a type of order a criminal court can make for perpetrators of domestic abuse, and that is a restraining order. The consequences of breaching a restraining order, if a court imposes one, are serious indeed. If a defendant breaches a restraining order without a reasonable excuse, so that could be a defence, they have to not have a reasonable excuse, they will be guilty of a criminal offence. The maximum sentence that can be imposed is a custodial sentence not exceeding 5 years, or a fine, or both. If
the defendant is sentenced in the magistrate's court, the maximum sentence is one of 6 months, or a fine, or both. So a restraining order is one type of order. But domestic violence is one of those areas where there is a strong overlap between both the criminal courts and the family courts. The criminal courts prosecute perpetrators of domestic violence, but sometimes this is not the most preferenced outcome for the victim. Nor sometimes does it offer the protection that they are seeking. So in the family courts, there are 2 other types of injunction that a court can impose. And by injunction, I mean an order that prevents or stops behaviour. In the family system, a non-molestation order can be imposed, and this is an order which stops the individual from continually to molest the applicant, so to harass them, not to be violent, threaten violence, harass, intimidate or pester the applicant, or, very importantly, any relevant children. Could also include a term not to damage or threaten property, not to contact directly or indirectly the applicant of the non-molestation order, and not to go to certain places, so it could be the street where the applicant lives. Another order or injunction is an occupation order. So this is an order that controls somebody's right to occupy a property. Terms of an occupation order may include the right to occupy the property if you don't already have that right, the right to return to a property if you've had to leave because of domestic violence. It could restrict the perpetrator's use or access to that property, and in some severe cases it could remove the respondent, so the perpetrator, from that property, but it may also require them to continue to pay the rent or mortgage or bills. So these are types of examples that victims of domestic abuse can access both in the family courts but also the criminal courts. Moving on to another type of domestic abuse, and this is now sexual offences. Sexual violence is an umbrella term that encompasses a broad range of activities, again, both physical, visual and verbal, that are of a sexual nature. And these are activities that take place without the consent or, in some cases, the understanding of the complainant. And by complainant, again, for a recap, I mean the victim of this sexual violence. As I've just said, sexual violence is a very wide umbrella term that is used. Can encompass a wide range of activities. But again, what is key, what is salient here, is that they must be of a sexual nature. Sexual violence is not a legal criminal offence. It is an umbrella term, and there are around, in case you're interested, 70 different sexual offences under a statute, so a piece of written law, called the Sexual Offences Act 2003. There are some common types which you may have heard of: rape, sexual assault, assault by penetration, childhood sexual abuse, sexual harassment, sexual exploitation,
sexual touching, and revenge porn. There are also sexual abuse that happen both for adult victims and for children and child victims. And it is children in particular that may not understand what behaviour is being inflicted on them. And therefore, that is why domestic abuse is a very important topic to be aware of at all times. Thank you. Thank you, India. দর্শক আমরা শর্ট আমাদের এখন প্রোগ্রাম শেষ হয়ে গেছে সময় প্রায় শেষ হওয়ার পথে আজ আপনারা যে প্রোগ্রামটা আজকে দেখছেন এই প্রোগ্রামটা আগামী মঙ্গলবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা আবার রিপিট দেখানো হবে এনটিভি ইউরোপের চ্যানেলে আপনারা দেখতে পারবেন তাছাড়া এনটিভি ইউরোপের ফেসবুক এবং ইউটিউবে লগইন করলেও আপনারা আজকের প্রোগ্রামটা দেখতে পারবেন এবং সকলের প্রতি আমার শুভকামনা থাকলো আসসালামু আলাইকুম